it was challenging, but with that, you kind of look back and you're like, wow, this proves just how much I want this, because you can't not want this and work 9 to 5. I mean, you just wouldn't dedicate yourself to it if this wasn't a passion, if it wasn't a dream. So even though during it was a struggle and it was tiring and exhausting, looking back, I think it kind of adds a major feeling of achievement too, because it was so, time consuming and packed. So yeah, no, again, great experience. It was challenging. You establish priorities in life, depending on what you really want and what's really important to you, and you fix your schedule in accordance with those priorities. You make sure that you surround yourself with people that are really supportive of you and that understand the choices that you're making. Like I have great friends who have been very supportive, and they know what I was doing. They know that my weekends weren't free, my evenings weren't free anymore. But they're still there, and they understand, and they're there for you when you come out of the process. Same thing, family. Yeah, and you do your job, you just prioritize everything, you give yourself 100% to each thing you're doing. Focus on the work, focus on your job, then you focus on your shooting, then you prioritize and just invest yourself fully in each of the things that you're doing at a given time. It was very, very challenging. But we really cared about this film, and we really wanted to see it come to life. So, you just do what you have to do. I did go to my 9 to 5, and I did juggle all these things because I wanted to. So it was challenging yet very fulfilling. Le film africain, il nous manque vraiment l'intérêt déjà dès le départ de la communauté des Africains pour la littérature. Donc il y a un problème qu'on a, c'est difficile de voir vraiment quelqu'un qui est chez lui, un Africain, et qui s'ennuie comme on dit, parce que moi c'est difficile de m'ennuyer, j'ai toujours de quoi faire. Donc prendre un bouquin, lire, c'est vraiment un exercice qu'on doit avoir vraiment dans la communauté, motiver les écrivains. C'est ça qui va nous aider d'aller un peu plus en avant au niveau du cinéma. Surtout que les histoires qu'on va voir ailleurs dans d'autres films, l'Afrique c'est un grand continent, c'est un continent qui a une grande histoire, mais malheureusement on va chercher les petites histoires sociales de tous les jours qu'on peut comparer ailleurs. Par exemple, des messieurs qui est marié, qui va encore chercher d'autres femmes. Donc c'est encore là, et je pense qu'on devait aller encore un peu plus fort. Et pour aller jusque là, je pense que c'est les écrivains, la lecture, si on s'intéresse un peu plus. Donc on va écrire des bonnes histoires qui concernent l'Afrique, et on va essayer de montrer ça vers d'autres personnes sur le continent. Et ce n'est pas encore le cas, malgré qu'il y a beaucoup d'avancements au niveau de Nollywood, qui est au niveau des Caraïbes, mais on est encore loin de présenter vraiment nos films au niveau international. Et à chaque fois, comme je disais au début, Fad c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup d'imagination. Donc moi je pense que quand je travaille avec une équipe qui gagne, on va toujours gagner. Et je pense que c'est vers là qu'on va partir, donc avec d'autres productions. Je pense que ça va aller. L'Afrique va pouvoir montrer la réalité de l'Afrique et le passé de l'Afrique, parce que c'est dans le passé où est-ce que se cache toute l'histoire qu'on doit montrer. Aujourd'hui, on voit plusieurs films qui parlent de gendarmes, qui parlent je ne sais pas de qui, mais nos héros africains, on ne voit pas vraiment souvent des films là-dessus. On est encore des entours des histoires de chicanes entre les familles qui est universelle, si je peux dire. Donc c'est ça qui manque, et ça on doit soutenir tous les écrivains, en passant Réginal, Speranza Tchislopemmet, qui sont des écrivains, comme en France il y a Zola le prophète qui est l'écrivain, qui écrit des livres. Donc c'est ces gens-là qu'on doit soutenir pour qu'à partir de leurs écritures, à partir des livres qu'ils vont écrire, on puisse faire des productions là-dessus pour montrer d'autres choses
et à part celle qu'on voit aujourd'hui dans le cinéma africain. Le cinéma africain, en ce moment, c'est un cinéma que je peux dire comme il est encore dans le ghetto. Mais bon, je pense qu'avec cette équipe, avec Phase Motion Picture, donc on va arriver jusque-là. The black African film industry as a whole just needs a bit more experience and a little more time to become more professional in their production and what they can get, because they have such amazing stories which connect with people from around the world, which connect with all people from Africa. So I think it's just a time. It's at a time in its kind of a life cycle when it's still kind of growing up. It's kind of like, I'd say, like a teenager or such, and they're waiting to get into those adult stages of film production. Hopefully this is what we're trying to do with this film, right? Film production, trying to increase the value of this film. The second film has increased way more than the first film because of the experiences that we learned on the first film that we did, and the way to kind of direct and tell this fantastic story about these women and a man, the life of them, which kind of connects and relates to many people. So to answer your question, I just say a little bit more time to kind of get more experience and to kind of understand every kind of aspect about filmmaking and what it takes to make good films.